Hi, everybody. Welcome. My name is Alice Pyo. I'm a sous chef here with Stanford Dining, and I'm very happy to welcome you all to the renaissance of our Stanford Food Institute special events. The Stanford Food Institute was created by Stanford Residential and Dining Enterprises, also known as R&DE, to advance research, education, policy, business, and practice to promote a holistic approach to improving what people eat, how they access food, and the role that food plays in our lives. Our vision is to create a wide-reaching platform to inspire and share ideas and investigate solutions to build better food future. Holistic and inspiring are words that can also be used to describe our next guest. She has been selected as the Plant Forward Global 50 by Eat Forum and the Culinary Institute of America, and is known as the Philosopher Chef by the New York Times. She has made influential insights into the field of Buddhist temple cooking methods used on the future of sustainable eating practices. Her Buddhist cultural approach to eco-friendly eating practice has been shaped over centuries and handed down based on the foundation of Buddhist philosophy. Although first and foremost a Buddhist nun and not a chef, she has had great opportunities to be involved in Buddhist temple food cooking practices ever since she became a nun at the age of 17. Appearing in season 3 of Netflix's Chef Table, she has been featured in various publications, including The Guardian, The Washington Post, The Independent, Food and Wine, and most recently has become the recipient of the prestigious Asia's 50 Best Restaurants Icon Award in 2022. Joining us from the Chunjinam Hermitage, Baekyangsa Temple in South Jeolla Province in South Korea, it is my honor to introduce Venerable Jeong Kwan. 오, 썬파워. 반갑습니다. 저는 백양사 전진하면서 사찰 음식으로 저와 인연 있는 모든 이와 함께 소통하고 공유하고 있는 정관 스님입니다. First of all, what's solar power? Says, it's a pleasure to be here. My name is Jeong Kwan Snim. I reside over the Chunjinam Hermitage at Baekyangsa Temple in Korea. I prepare and share Korean temple food with all those that come to share together both in food and emotional connections. 제가 수행만 했다 하면 여기 오겠습니까? 근데 수행을 통한 음식을 했기 때문에 오늘 스탠포드 대학에서 이 가든에서 여러분과 함께 만났습니다. 너무 반갑고 너무 마음이 흐뭇하고 좋습니다. 반갑습니다. If I am a Buddhist practitioner without the food addition, it wouldn't be possible for me to be here with you today. But I am a Buddhist practitioner and nun who cooks and who shares food. And as a result, I'm able to be here with all of you in this beautiful natural setting of the farm here at the university. Such a pleasure to be here. 지금부터 사찰 음식을 통해서 수행하는 를 찾아가겠습니다. 음식이라는 것은 내가 어떠한 행위를 하든 음식이 필요합니다. 그런데 그 음식을 어떻게 왔으며 어떤 시절을 통해서 어떻게 왔으며 또 어떤 방법으로 어떻게 음식을 해서 나하고 같이 함께 에너지를 통해서 내가 객관적인 대상을 나 주관적으로 할 수 있는지 그거를 여러분과 함께 템플스테이를 통한 같이 함께 해보겠습니다. Today I'm here to share Korean temple food with you. Through the journey of preparing foods, it is our collective journey towards finding truth
and in our practice towards finding enlightenment. 불교 얘기를 하고 수행 얘기를 하면 오늘 하룻밤을 새도 모자랍니다. 그런데 지금은 음식을 통한 수행을 찾아가는 그런 여행을 여러분과 함께 하겠습니다. If I were to begin speaking to you about the way of the Dharma and to talk about Buddhist philosophies, we would be here all day and it would not be enough. So today, in our short time together, we are going to embark on a journey together through food and in our practice and journey of finding who am I. 먼저 시작하기 전에 이 음식이 어디서 왔는지 그거를 알아보는 오관계를 먼저 하고 시작하겠습니다. Before we begin, we are going to collectively put our hands together for a short pre-meal chant as a way to prepare our bodies and minds to receive this food. 오관계. 이 음식이 어디서 왔는가? Where has this food come from? 내 덕행으로 받기가 부끄럽네. I am not worthy to receive it on my virtue. 마음의 온갖 욕심 버리고 Letting go of all greed from my mind, 건강을 유지하는 약으로 알며 recognizing it as medicine for both body and health, 진리를 실천하고자 이 음식을 만듭니다. I receive this food to practice the truth in pursuit of enlightenment. 컷! 잠깐 한국 사찰 음식에 대해서 또 한국의 우리 음식에 대해서 잠깐 말씀을 드리겠습니다. 한식과 사찰 음식에는 우리의 모든 정신과 얼이 들어 있습니다. We're going to begin just a bit of the explanation of the characteristics that make are fundamental to Korean temple food. 한국의 사찰 음식은 집착에서 벗어나 모든 생명들이 서로 의지해서 존재하고 있음을 깨닫고 조화롭게 공존하는 세상을 만드는 수행 정신에 있습니다. Korean temple food, far beyond one of obsessions, contains the spirit of meditation, encompassing the realization that all living beings depend on each other to create a world where we can all coexist harmoniously. 모든 생명에 대한 감사와 온 세상의 평화를 기원하는 사찰 음식은 다음과 같은 특징이 있어요. With gratitude for all, temple food that prays for peace throughout the world has the following primary characteristics. 첫 번째, 육식을 철저히 금합니다. First, meat is strictly prohibited. 두 번째, 내 몸을 열을 내주는 오신채를 금합니다. Second, we avoid foods that create internal heat and raises the temperature, body temperature, known as 오신채. 마늘, 파, 달래, 부추, 흥거입니다. Known as 5 pungent spices, they include garlic, chives, green onion, leek, and shallots. 세 번째, 자연을 의지한 봄, 여름, 가을, 겨울에 나는 식재를 사용하기 때문에 다양한 양리 작용이 있어서 약으로 먹습니다. Temple food, utilizing the full seasonalities of a year and using only the natural ingredients, have known to have a wide variety of medicinal health benefits. 천년 조미료를 사용하고 모든 재료는 자연에서 얻습니다.
All temple food uses are purely natural seasonings as well as ingredients directly given to us as gifts from nature. 나물 문화가 발달되어 있으며 그 식재료에 따라서 장아찌와 김치와 발효된 야채를 사용합니다. As vegetarian cuisine and culture has developed over centuries, we utilize pure fresh produce that are not only used in its fresh form, but used as preserved, fermented, and pickled items. 모든 음식의 기본은 소금이 첫째입니다. 소금물을 이용해서 콩을 삶아서 메주를 만들면 거기에서 소금물을 녹여서 메주를 3개월 동안 놔두면 거기서 이제 메주는 된장이 되고 소금물은 간장이 됩니다. 그래서 소금을 이용해서 콩을 메주셔서 된장, 간장이 제일 기본적입니다. Basic foundation to all seasoning is salt. And Korean doenjang and ganjang that evolves from soy itself. You take these soybeans and soak overnight in a salted brine water and then create a soy cake which is then dried and used in combination of brine water, allowed to let it breathe through air, wind, and the sun power for 3 months. When you separate that out, one becomes doenjang, paste made of soy, and the other becomes ganjang, which is sauce made of soy. Again, doenjang, ganjang, and sogum, salt, are the 3 basic foundational seasonings for the cuisine. 간장은 신의 눈물입니다. Ganjang, sauce from the soy, is the teardrops of the spirits. 된장은 에너지를 키워줍니다. Doenjang gives you all the energy. 모든 발효된 김치, 장류, 장아찌류, 저장류가 우리의 고비들을 이겨줍니다. All the varieties of preserved, fermented, and pickled foods, such as pickled 장아찌s or kimchi and doenjang, these have all helped us fight COVID. 이치에 맞게끔 하니까 요리입니다. 음식을 통해서 자기의 성격을 형성을 하고 모든 에너지를 받으며 자기와 주관적인 나와 객관적인 대상이 하나가 되는 그러한 모든 세상의 이치를 깨달아가는 것이 수행이라고 생각합니다. Combining in cooking to be able to understand the spirit and the energy that which we receive from the foods, and in the way we prepare, letting the food speaks to us. It is the combination and the harmonious balance of the macro and the micro, the us of the individual self and the world around us, and becoming one. 시간이 없는 관계로 바로 음식으로 들어가고 음식 하면서 제가 설명을 하겠습니다. Given our time constraints together today, I'm going to go ahead and start preparing and demonstrating the food preparations and describe the steps of what I'm doing as I am demonstrating. 오늘 하는 음식은 포고버섯 조청조림입니다. 포고버섯은 넷플릭스 시즌 3 보셨습니까? 에피소드? Have you all seen the Netflix season 3 Chef's Table? Raise your hand if you've seen it. 더 보셔야 돼요. You need to see if you haven't already. 저에 대해서 공부하고 오셔야죠. If you were coming here to see me, you should have done a little bit of studying. 오늘 저녁에 보실 거죠? You're all going to go home and watch it again, right? Or watch it for the first time. 거기 보면 이 포고버섯에 대한 에피소드가 있습니다. 포고버섯은 종자균입니다. 포고버섯이 온 것을 알아야 내가 포고버섯에 대한 음식을 만들 수가 있습니다. 맨 먼저 참나무입니다. 10cm 이상 참나무를 잘라서 산에서 잘라서 1년 동안 참나무가 갖고 있는 에너지를 기운을 빼야 합니다. So one of the first thing that I'm going to start with is the 표고버섯, often here known as shiitake mushrooms,
And that is one of the signature dishes. If you have seen the chef's table, there is in fact a storyline within the episode to create the reduced braised 표고버섯 dish. You need to begin first in all that we work with. You need to go back to its origin. So if they are dried, find its way back to what it originally looked like in its original essential form. And so you begin with the tree trunk, about 10 centimeters, from which about a year worth of sun drying, allowing to detoxify it all, and then grow the mushrooms and begin from that process. 참나무에 에너지를 빼지 않으면 참나무에 기운이 있기 때문에 포고버섯이 아무리 좋은 종자균을 넣어도 살 수가 없습니다. So within the tree trunk, because all living beings, first things, if there is an invasion or an introduction, it tries to survive. And so its own essential energy fights off that which when you try to cultivate the mushrooms. So you need that time period for it to detoxify and reduce its own strength and energy so that it can in fact grow the mushrooms. 거기에다가 드릴로 구멍을 뚫어서 종자균을 넣어 놓습니다. 종자균을 넣어 놓으면은 1년 있어야 포고버섯과 이 포고버섯 참나무와 포고버섯의 그 균이 같이 함께 어우러져서 화합을 맞춰갑니다. 서로의 상생을 이어가는 거죠. When the tree trunks are ready, you drill a hole into it in order to introduce the original fungal introduction of the mushroom itself. And it takes a full year for the energies of both to combine and become one, for its own synergy to take place. 거기서 1년 정도 되면 성질이 급한 종자균이 먼저 나오기 시작합니다. 그러면 5년 동안 그 한 번 종자를 넣어 놓으면 5년 동안 이 생명을 유지해 가면서 그것이 자라납니다. So when you introduce the mother fungus into the tree, it takes a year for its own energy and toxicity to pull out, and it takes about 5 years for it to create and become the mushrooms that we see. 지금 천지남 대웅전 법당 옆에는 비자나무 밑에서 포고버섯이 자연으로 자라고 있습니다. So right next to the main worship hall at the Chunjinam Hermitage, there are 표고버섯 mushrooms that have been growing naturally. Harvest about 3 times. 제가 키운 겁니다. I raised these. 키워서 햇빛에 일주일 동안 자연 건조시켜서 보관했다가 물에 불려가지고 지금 사용을 하고 있습니다. 오늘 음식 할 거예요. I harvested them and then I had them naturally air dry for a 1 week period. So they came here fully dried and it's soaked overnight in order to return to its original form and shape for me to cook for you. 같은 환경에서 자란 포교버섯을 이거는 기구를 이용해서 건조기를 이용해서 말렸습니다. So 그런데 이렇게 잘 퍼지지 않고 아직도 쪼글쪼글 있습니다. 원래의 포고버섯 모양을 삶을 찾아갈 적에는 자연 건조가 자연이 이만큼 귀중한 거다는 걸 여러분들은 아셔야 합니다. So the difference between the two mushrooms I just showed you, the one that is plump and right back to the way it originally looked like, they were the ones that I plucked and air dried naturally out in air, whereas the smaller, more shriveled ones still were air dried, not air dried, but dehydrated using a dehydrator machine. And so the difference between the two, even though they've soaked, one was merely steamed lightly, one was fully boiled, one simply does not come back to its original form. So when you cook, it's really important to know not only the stages that it went through, but how to return it back to its original form. 새송이버섯입니다. 어저께 여기 다이닝 레스토랑에서 셰프님들이 저한테 저녁 공양을 대접을 했습니다. 너무 맛있게 잘 먹었습니다. 거기에 새우버섯을 양념으로 굽고 계시더라고요. 그래서 오늘 팁으로 셰프들을 위한 팁으로 새송이버섯과 이 포고버섯을 함께 그 엿장조림하는 방법을 가르쳐 드리겠습니다. So this is Soy-based, not 표고버섯. Last night, the chefs, all of the chefs here at the university dining services pulled
their talents together and created a delicious meal for me. And while there, I noticed that part of the courses, we began with grilled 송이버섯. And so in honor of and to say thank you, I've included the 송이버섯 to reduce along with the 표고버섯 brought from Korea. 이렇게 해서 제가 앉아서 메디테이션하고 수행하는 모습과 같이 식재료가 온 것을 생각을 하고 그 온 것을 생각한 것을 다시 에너지 기운을 넣어주는 그래서 그 음식이 내 몸에 들어가면 나의 에너지와 모든 행을 할 수 있는 약이 되고 나의 정신적인 에너지와 육체적인 에너지를 연결시켜주는 고리로서 저는 수행의 목적으로 음식 만드는 것도 수행이라고 생각하고 여러분과 함께 지금 소통하고 있습니다. Just as one would think of formal sitting meditation as a way of practicing Buddhism, when I cook, it is finding the first and foremost the original essential form of the ingredients that I'm using and combining that with the energy that I receive from those ingredients and combining that with my own energy as one who's preparing the foods to serve to people, that becomes one, and in doing so, it is a form of meditation, and my cooking for you is yet another form of continued practice Buddhist way. 그냥 이 생버섯 자체로 여기서 음식을 하면 이 안에 간이 들어가지 않습니다. 그래서 다시 한번 식재료를 해서 이렇게 스팀에다 쪘습니다. 소금 간을 하고 포고버섯도 지금 스팀으로 쪄놨습니다. 그래서야 이 안에 지금 이 식재료가 담길 만큼의 물을 붓고 여기다가 간장을 넣습니다. So I could go ahead and use fresh plucked mushrooms. However, when you cook this way with fresh mushrooms, while it will cook the exterior, the desired seasoning and the flavor profiles cannot be immersed and can't be absorbed fully into the ingredients themselves. Therefore, they're dried. Therefore, they're dried and then steamed so that the seasonings can be absorbed fully. 이걸 뜯어놔야지. 아니 이렇게 데모를 못하면 어떻게 할 거예요 도대체. 시간도 없는데. 이야. 그래서 Need translation, I don't think. 뿅. 여기다가 간장의 양만큼 들기름을 넣습니다. So I put in enough of the mushroom broth that was soaking in, plus water in order to reach just enough for braising liquid, to which I've added perilla oil. 아이고 참 이렇게 And soy sauce. 너의 수행 도구. 여기다가 이제 같이 물과 기름과 간장이 섞여지면 여기다가 이렇게 쪄놓은 스팀해놓은 버섯을 넣습니다. So in the broth, the braising liquid includes soy sauce, perilla oil, and either water or the mushroom liquid from the soaking water. 새송이버섯도 넣어줄 거예요. 같은 방법으로 하셔도 됩니다. So these mushrooms were lightly salted and then steamed. 이렇게 해서 되는 동안에 감말랭이를 한번 무쳐보겠습니다. 이 감은 저희 사하촌에서 천진남 절 밑에 동네에서 감을 따가지고 햇빛에 겨울 동안 말렸습니다. So while the mushrooms continue to braise, I'm going to go ahead and prepare the dried persimmon muchim. These persimmons were plucked from the trees right below Chunjinam Hermitage in the surrounding the mountains and the villages, and they were air dried. 이 감은
제가 한국에서 가져왔고 이거는 방울토마토입니다. 방울토마토를 껍질을 까고 해서 말려가지고 이거랑 같이 사용을 할 겁니다. So these are cherry tomatoes, which were also air dried. Incidentally, other than the fresh produce harvested yesterday, Jeong S님 brought all of her condiments and seasonings and sauces and ingredients that were air dried in Korea. 여기에 오이가 들어갑니다. Going to add sliced cucumbers. 이 오이는 그냥 넣으면 맛이 없습니다. 오이에다가 피클을 만드는데 소금, 설탕, 식초, 매실청 해서 물에다가 담궜습니다. 담가 놓으면 지금 만들어 놓은 것이 어제 저녁에 만들어 놨습니다. 지금 먹으면 delicious. So I'm going to add the cucumbers. You would not want to add fresh cucumbers as they will not hold a lot of flavor. So I've gone ahead and pickled them. Pickled into utilizing 4 ingredients. 매실청, which is plum syrup, just a little bit of sugar, vinegar, and water, and combining them together to create a pickling juice. And they were pickled overnight. And you saw the reaction. 그리고 간말랭이 여기에 양념을 만듭니다. 그래서 여러 가지 양념이 모여서 한 맛을 내는 것을 불교 수행하는 방법의 보리일미라고 합니다. 보리일미, to describe in the Buddhist temple cuisine, is combining all individual ingredients to create a harmonious taste profile. And so she will be making a sauce to mix the ingredients with, utilizing the variety of syrups and sauces and condiments that she brought. 모든 단맛을 내기 위해서 음식 할 때는 흰 설탕은 쓰지 않습니다. 조청, 쌀로 만든 조청이 단맛을 내고 거기에 청을 냅니다. 제철에 나는 과일, 나물, 뿌리, 줄기, 잎채소로서 같이 내는데 지금 오늘은 오미자청, 볶은자청, 매실청만 가지고 왔습니다. 그래서 여기를 지금 간장 넣고 소금 넣고 매실청을 넣어 줄 겁니다. So 오미자청. when I prepare foods, almost never will I use straight white sugar. All the sweet notes that go into food items are made utilizing the various syrups, such as rice malt syrup, rice syrup, or syrups utilizing fruits, bark, stems, leaves, those things that are plucked at its season's peak, and then preserved and made into a fermented syrup. They provide different flavor profiles, but also provide the sweetening additive. 고추장, 고춧가루, 오늘 방금 오미자청, 5 flavors berry syrup, chili paste, fine chili powder, 여기에 조청을 넣겠습니다. I will add rice syrup. 제가 만드는 거예요. I made this. 우리 한국인은 여기다가 떡국 찍어 먹고 연 만들어 먹고 그럽니다. 이거 어릴 때 이렇게 높이에 얹어 놓으면 굉장히 귀한 음식이에요. 얹어 놓고 막 올라가서 이거 먹다가 뒤에서 까상딱 넘어지고 이 머리를 깬 적도 있습니다. So in Korea, rice syrup is used for multiple, not only for cooking here, but rice cakes, the Korean plain rice cakes, you pan roast them and you use it as a dipping sauce. It also becomes taffy. And so when I was a little girl, this was a very rare item to be had, and it would be put up in a high shelf. And there's even times when I would go up and try and steal a little bit and have fallen back and hit my head. 볶은자 블랙커런트. 나 그거 알아. Blackcurrant syrup.
or wild raspberry syrup. depending. 원래 청은 지금 여기 보니까 많은 과일들이 있습니다. 이 팜에 그런 과일을 따서 제철에 익었을 때 따가지고 설탕하고 1대1로 해서 1년 동안 보관을 하면 그 열매에서 액이 나옵니다. 그 액이 청이에요. 발효하고는 틀립니다. 그래서 3년 이상 돼야 설탕 기운이 떨어지고 그걸로 모든 음식을 하거나 음료수로 쓸 수가 있습니다. 그런데 그 자체를 가져오면은 계속 발효하기 때문에 ing 중 발효, ing 때문에 비행기에서 펑 터집니다. 그래서 이거를 지금 졸여서 갖고 왔습니다. So a little bit about chung or syrups or extracts as often described. When I looked at the farm here yesterday, realizing just how many fresh produce are just about on the other side of peak. So fresh fruits, berries, leaves, stems, at its peak, you pluck and you combine 1-to-1 with white sugar, and you let it become, if it goes for anywhere from a few months to a year, it extracts the essence, the liquids from which. That's different than actual fermented liquids. And the syrups and extracts are what is used as a sweetener as described before. However, she used the letters ing. So when I am traveling abroad, because these are not fermented, if I travel with these syrups in its own form, there is the likelihood that they will explode in cargo. So as a result, I take a much larger amount and I reduce it down to about 1/4 of its original amount. And then it is able to travel and travel safely throughout. So what she has here is a reduced concentrated form of the syrups. 이 양념에다가 말려놓은 간말랭이, 방울토마토 말림을 같이 함께 양념을 합니다. So into the dressing, the sauce, I'm tossing in the dried and cut persimmons and the dried cherry tomatoes. 뜰개가 어디 갔나? 이게 다 제가 바리바리 싸가지고 여기까지 와서 이미 여기 샌프란시스코 오고 온 시간이 오늘째 8일째입니다. 8이었는데 그까지를 지금 싸고 짊어지고 댕겼어요. 오늘을 위해서. So today is the 8th day of arrival to California for this trip. I've had multiple events already, and so I've been carrying all these ingredients from all over the Northern California here. 그래서 맛있는 간말랭이 양념 무침이 됐습니다. 이따가 다 시식할 거예요. So here is the muchim, mixing of the dried persimmon and the cherry tomatoes, which will be served with the cucumber pickles. You will be tasting this as one of the tasting items. 모든 제철을 이용한 식재료가 땅에서 자연으로 나거나 사람이 직접 농사 짓는 그 식재료가 모두가 땅을 의지하고 생명체를 유지하는 것은 자기의 모든 독이 있습니다. 자기도 살고자 하는 생명체가 있기 때문에 식물은 꽃이 피고 열매가 맺고 씨앗이 되면 다시 땅으로 돌아갑니다. 사람도 마찬가지입니다. 모든 것은 우주는 제가 알 바가 아니에요. 수많은 스탠포드에 아주 공부 열심히 하시는 분들이 하는 거고 그거는 제가 할 바가 아닙니다. 그리고 밑에 있는 자연과 이거는 내가 바로 생명의 직결이 있기 때문에 자연을 의지해서 나는 모든 식재료와 또 나도 땅에서 자라나는 자연을 의지해서 있는 나도 같이 한 몸이 돼야 합니다. 그래서 거기에 있는 식재료는 거기에 마다 생명체를 자기가 살고자 하는 의욕이 있습니다. 이런 거를 우리가 음식을 어떠한 양념을 넣고 해서 여기 있는 기운을 낮춰줘야 합니다.
그래서 이 밸런스를 맞춰줘야 그 음식이 내 몸에 들어갔을 때 나를 살리는 생명체요 약이 되는 겁니다. 그래서 모든 식재료 야채는 그 마다의 그 에너지 기운이 강하기 때문에 그거를 설준해서 간장과 된장과 소금이 중요한 것이고, 그래서 식물성 단백질이 굉장히 중요합니다. 식물성 단백질이 있는 것은 콩입니다. 빈. 그 옐로우 빈이 옐로우 빈으로서 메주를 써서 말려서 발효를 시켜서 그거를 소금물에 녹여서 된장과 간장을 만듭니다. 그리고 두부를 만들어서 두부는 콩을 불려서 믹스에 갑니다. 갈아서 그 콩의 물을 다시 받쳐서 물을 끓여가지고 콩 가른 물을 끓이면은 거기에 콩에 응고된 단백질이 같이 응고가 됩니다. 그랬을 때에 소금 간수를 넣어서 살살 흔들어주면 두부 되기 이전 순두부의 모습이 있는 겁니다. 그래서 이 모두부를 순두부의 모습으로 찾아가 주는 것이 우리가 Who am I? 나는 누구인가? 나는 태어나기 전에 나는 누구인가를 하는 거와 식재료를 원래의 모습으로 찾아주는 그거를 저는 함께 수행으로 가정을 하고 있습니다. A couple of things here. I can't really 너무 많이 갔어요. I can't really speak about the sky or the space that are around us. That I leave up to all of the smart folks and students and professors here at the university. But I can speak a little bit about what grows on the earth and what is given to us by nature. That either whether we are growing, harvesting with our hands, or whether it is grown by nature as a wild produce, they each, all of us, all living beings, whether it is inanimate beings like plants and trees or living beings, we all have life force. We have a life force and we all have an instinctive need to try and survive. And in that regard, when fresh produce is disturbed, it will exude out its own toxicity and energy. So if you were to only eat that in its form, it can create internal disease over long term. Now, when you're talking about the produce here, because we're eating fresh produce cooked with a plant-forward cuisine here, when we're talking about vegan or vegetarian cuisine, you do need to fortify that with protein. And the best protein comes from soybeans. And so soybean in the form of 된장, 간장, 두부, all of that becomes both an important essential ingredient for seasoning, but it is also something that we eat and rely on. So in order to make dubu, soybean is soaked, then boiled, and then added with salt water and created into what is known as hand or soft dubu. And then it is blocked, made into a molded blocks, and that's what you would normally see in the markets, in different grades of firmness. So in order to begin making the dubu dish, we return it back to as much of its original form by removing all of the liquids, and then turning it into a form of pre-molded shape. So it's in its free form. 다 하셨어요? 네, 완전. 이렇게 해서 지금 그 많던 물이 다 없어졌습니다. 원래는 조림이라 하면 아까 쪄놓는 상태에서 기름을 두르고 볶아서 양념하면 그만입니다. 그러면 이 안에 호거버섯 안에 간장의 짭조름 맛과 들기름의 구수한 맛과 또 여기에 조청의 단맛이 안에 안 들어갑니다. 씹어보면 그냥 겉에서만 간이 씹히면 안에까지 간이 안 들어갑니다. 그런 거는 음식이 아니에요. 맛이 없습니다. So often, be it at a restaurant or when one cooks, thinking of a braised or reduced seasoned mushroom dishes like this, often people will stir fry it and then add seasoning and add a little bit of sauce at the end, perhaps mixed with starch powder, and then you call it a day. However, when you cook that way,
the seasonings, the sweetness of the rice syrup, the berry syrup, the saltiness of the sugar and the salt, none of those seasonings get fully absorbed into the core of the ingredients themselves. And so when you cook in that way, to me, that is not considered true cooking, nor is it very tasty. 그래서 음식을 만들 때에 그 식재료가 갖고 있는 원래 근본을 찾아가서 안전한 음식을 만들어줘야 지속 가능한 음식이 만들어지고 지속 가능한 자기의 생각이 항시 새로운 에너지가 나오는 겁니다. So when you cook, it is very important once again to try and return the ingredients to its original form and shape and essence and truly understand all the stages it went through before it became an ingredient in front of you to work with, and then to utilizing to create a dish that combines all of the energies and therefore becomes not only delicious but something that has health benefits. 그래서 사람도 내가 수행이 깊어지고 자기 자신을 알아가고 자기의 모든 행복이 가득하면 어떠한 것을 먹더라도 맛이 짭조름하고 달달하고 행복한 마음으로서 에너지가 비춰지는 것은 다 나의 얼굴로 나타납니다. Even for all of us as human beings, as we walk through our lives and in our practices, the way we live, how we exercise, what our spirit and how we behave throughout our days, it will determine how everything tastes and the way this will taste in its variety of form. And all of that we can see, the happiness will be full, and that full happiness within exudes out externally. She added the rice syrup at the end here. 동물성 치즈가 있죠. 치즈는 다 동물성이죠. 식물성 치즈를 만들어 보겠습니다. So you all know dairy-based cheeses. So I'm going to make for you here a plant-forward vegan cheese. 이거는 두부입니다. 지금 우리 한국에서 만들어주는 풀무원 두부예요. 이 풀무원 두부에는 단단한 것도 있고 또 세 가지 두부가 있습니다. 또 구워 먹는 두부가 있고 단단한 두부가 있고 또 연두부가 있고 순두부가 여러 가지가 있습니다. 거기에서 제일 단단한 두부를 가지고 이렇게 손으로 건물입니다. 이거는 건물이 바로 간수물입니다. 불순물이기 때문에 빼주고. So this is tubu made with soybeans. And this is tubu from a Korean-made tubu by a Korean company named Purmuan. And if you go to the market, you'll see different grades, different firmness. So I am using the most firm. The package says extra firm, and returning it back by squeezing out all of the internal brine waters that is still in it as moisture. 이 모두부가 되기 전에 모습을 지금 찾아가고 있습니다. So 그래서 부드럽게 손으로 으깨진 것이 바로 이것입니다. By doing this, I take what was shaped into a block tofu dubu and squeezing out all of the liquids and crushing it with my hand and returning it back to as much of its original form before it was made into a block dubu. 곱게 으깨진 두부를 핸드 믹스를 쓰면 이게 분자가 다 깨져 버립니다. 그래서 꼭 손으로 하셔서 여기가 두부가 갖고 있는 단백질을 파괴시키지 않고 두부의 맛과 향을 그대로 살려야 합니다. 그래야 발효가 돼요. So, 기계에 들어가면은 열이 들어갔기 때문에 발효가 안 됩니다. So while it might seem more convenient to use a mixer or a blender to get it back to this form, one must use the hand because using a blender, one, it creates heat, and the machinery will cut through the protein elements of it. So it's important to utilize the hand. This is sea salt from Korea's tidal flats. 소금, 십간장, 소금, salt, 간장, sauce made from the soybeans. 소금은 두부가 갖고 있는 그 성질을 보호하고 오랫동안 보관할 수 있는 거고, 간장은 발효를 도와주는 겁니다. 두 가지만 써요. So salt
provides the preservation of the integrity of the dubu itself and its protein, and soy sauce or 간장 helps the fermentation process. 저는 치즈 만드는 거는 한 번도 보지 않았습니다. 그런데 우유 막을 단백질을 끄집어내서 그것도 이렇게 치댄다고 생각을 해요. 치대서 웅고되게 만들어서 손으로 이렇게 만들어가고 똑같이 이 두부도 마찬가지입니다. 전부 손으로 해서 나의 기운의 에너지가 이 안에 싹 들어가야 오랫동안 4년, 5년 동안 두고 먹어도 되는 겁니다. I have not had the pleasure of actually seeing cheese being made, but I suspect that much of what I am doing in being able to pull out the proteins and getting it ready for fermentation is not that different from the from dairy-based cheese making. And in doing so, the more I do with my hand, it helps place my own energy, spiritual and physical energy, into the dubu and becoming one. 이거 코리안 친구. Friend from Korea. 예, 치즈 맛하고 어때요? 아직도 발효는 안 됐죠? 예. 아, 그렇게 해서 요거를 가지고 So it has the beginnings of that nuttiness that one might find in some of the cheeses with the saltiness, and it will be put into the jar to be fermented. 거의 소금 맛이나 짭짤한 맛이 치즈처럼 짭짤한 그런 맛의 농도로서 맞추시면 됩니다. 너무 싱거우면 썩어버려요. 발효가 되지 않고, 또 너무 짜버리면 발효된 시간이 오래 걸립니다. 그래서 그 작고 하는 이거를 치즈의 그 간을 맞춰가면 이 발효하는데 식물성이지만 얼마든지 4년, 5년 저도 계속 발효 ING 중입니다. When you season this, if you under season it, it will become moldy and it will not be able to ferment. If you over season it and make it too salty, then the time it takes to ferment and become what you want will take far too long. So if you were to make this, think about that saltiness derived in the bite of a cheese, and that is about the right level of saltiness. 그래서 이렇게 숨쉬는 온기 단지에다가 놓고 You pack it into a breathable earthen jar, such as this. 위에다가 발효를 더 도와주는 7년 된 된장입니다. And then to help the fermentation process with just a little bit of an added help, I'm adding 7-year aged 된장. 가재나 숨쉬는 그 볼을 덮고 이렇게 가에 묶어 놓고 이거를 거기 바깥에서 한 10일 정도 실온에서 이걸 발효를 시킵니다. 그리고 저온 17도나 20도 가까이 되는데 두고 한 달, 두 달, 석 달 동안 발효시키면 바로 이렇게 두부장이 됩니다. 이거는 제가 작년 11월 달에 두부장을 담아서 여기 오면서 이렇게 단지를 헐어서 갖고 온 겁니다. 이게 노란 거는 위에 강황을 얹어놨더니 색깔이 이렇게 노래졌어요. 그래서 이 두부장으로 이따가 양념을 만들어서 샐러드를 해서 여러분께 함께 시식을 하겠습니다. So once the dubujang is finished and placed into an earthen jar and placed with the doenjang on top, you want to cover that with a breathable cloth, be it a cheesecloth or in this case, having chosen a plant, and you leave it out in a cool room temperature for about 10 days, then store it into a place that's about 17 to 20 degrees Celsius, and after about 1 to 3 months and beyond, you have what is a fermented cheese-like dubujang. The one that was shown here, the yellow colored tinted one, that was made at Chunjinam back last November and taken out of the earthen jar and packed for this trip and presentation. You might wonder why the color is slightly yellow. That's because it was packed on top with turmeric.
하겠습니다. 오늘 행주. 이제 두부 소스 양념을 하겠습니다. 바로 이 소스 남은 거고 또 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6개월, 5개월 되는 겁니다. 이거는 발효된 냄새가 나요. This is now fermented. It has been fermented. It's 6 months since I've made it. I'm going to make the sauce very different than the first form. Yes, very different. 치즈 맛이 나죠? She says it tastes like cheese. Very different than what you tasted, I believe. 복분자. 복분자, Blackcurrant or wild raspberry syrup. 오미자청. 오미자, 5 flavors berry chung or syrup. 매실, Meshi plum syrup. 식초, Vinegar. 감 식초 6년 됐습니다. 6 years aged persimmon vinegar. It's really good. 빠는 것도 좀 주고. 참깨입니다. 맛있다. Delicious. 여기다가 좋죠. The rice grain syrup. 이거 좀 갖다 주세요. 어저께 미리 와서 여기 다니면서 다 뜯은 겁니다. 제가 뜯고 먹을 거 안 먹을 거 하는데 이미 식재료가 이거는 지난 겨울에 난 거라 4월달 지나고 5월 지나면 못 먹습니다. 왜냐하면 이미 꽃이 피고 씨앗이 종자가 열리면 그 생명체를 유지하기 위한 자기의 에너지 기운이 굉장히 강해집니다. 그럴 때 우리가 먹으면 쓰고 독이 있어서 그럴 때는 양념이 발효된 저장된 게 같이 함께 들어가야 그거를 순화를 시켜줍니다. 그랬을 때 음식을 먹으면 내 몸이 다치지 않고 에너지가 가득 찬 나의 몸을 살리는 약이 되는 겁니다. I harvested these yesterday from the farm directly here. I noticed that much of these produce, as you see here, they have been in peak for quite some time, and in fact, it is now on the other side of it where you are beginning to. When you see produce like this blossom into flowers and they begin to drop their seeds, it's really at a time of while it's their attempt to maintain its life force, and therefore it is the strongest in its toxicity. And if you were to eat this raw pure by itself,
they tend to be quite bitter in taste. Rather than when it's at early peak at the early shoots and tender shoots. And so you want to add to it sauces and dressings that are made or cooked foods that hello. are preserved. Hello? Preserved in order so that when they combine the preserved, 들고 있어. if you could just hold it. 들고 있어. By adding the preserved condiments, you take and transform the rawness of the toxicity and the bitter produce to creating something that rather than can harm you physically and health, can become medicinal and tasty. 이 콩은 삶아서 여기서 땄어요. 삶아가지고 소금 간을 밑간을 해놨습니다. So these were again harvested yesterday. They were then blanched and lightly seasoned with salt. 음식도 이러면 나의 기운이 하나도 없어지고 썩내는 마음이 일어납니다. 음식을 하면서 이러면 내가 이거 먹었을 때 해피, 이 좋은 바이러스 에너지가 나오기 때문에 음식은 일이 아니라 놀이예요. 놀이. Cooking with love and spirit isn't just a saying. If I were to cook with the frown on my face and clearly unhappy as I'm preparing food, it not only depletes my energy, the bitterness of the spirit goes into the food. If I'm able to prepare and cook food with happy thoughts and spirited energy, that too goes in, and my energy in a positive way, in a synergistic manner with the ingredients. 됐어. 이거 가지고 가서 이거 가서 빨리 놔야 돼. DP 안 해도 돼요. 얼른 드셔야 돼. 네, DP 해야 돼. 아니, 조금만 놔두면 돼. 이거 좀 다 내려보래. 예. 이렇게 해서 오늘 간말랭이 양념 무침을 해봤고요. 그 다음에 새송이버섯과 포고버섯을 조청을 이용해서 해봤습니다. 단 양념은 3가지. 간장, 들기름, 조청. 그거 가지고 세상의 오묘한 맛을 여기다 다 넣었습니다. 하세요. So with this, I've prepared the finished plated dry persimmon with dry tomatoes and pickled cucumbers. I've also got the braised mushrooms, the 송이버섯 and 표고버섯. As you can see, the seasoning for this braised mushroom really comes right down to just 3 things: the perilla oil, soy sauce, and the braising liquid itself. The rice syrup. 이거는 긴 부각, 포테이토 감자 부각, 연근 부각입니다. 부각하고 그 스낵하고는 틀립니다.
스낵은 각 양념을 넣어서 그 자체만을 스낵을 하는 거고, 이 부각은 곡물이 들어갑니다. 찹쌀가루를 물에 불려서 풀을 써서 가루에다가 붙여서 말립니다. 햇빛에 드라이해서 튀기면 이렇게 됩니다. 그래서 이 부각은 사찰 음식의 꽃입니다. These I've prepared for you, and you'll also be tasting. It's kimbugak, yeongeunbugak, and gamjabugak, made of those what may look like chips to you, made of laver or seaweed, sliced thin potatoes, and sliced lotus root. The big difference between one might look at this as a chip, but it would be a big mistake. Bugak is like the flowers of Buddhism in food, in that they are not prepared the way a fried chip might be, lightly seasoned and deeply fried. They are made with starch slurry. So in this case, sweet rice slurry, which has been brushed onto the prepared slices. In the laver chips, there are 2 sheets of seaweed. The paste goes on and then layered with the next sheet, and then they are dried fully and just before and stored. And just before service, it is really at a high heat oil. You dunk it out. If you leave it in there, it will turn color very quickly. And you serve it, in this case, you can certainly eat it by itself, or you can eat it with food items. With other foods, in this case, with a pan roasted tofu slices, and the 또 뭐 했지? dry persimmon. 이거 다 해줘? 사라다 어디 갔어? 남겨놨는데? 괜찮아, 됐어요. 이렇게 해서 오늘 두부장은 식물성 콩으로서 만든 두부장이 내 몸에 디톡스를 해주고, 그러니까 단백질, 비건 하는 사람들은 그 식물성 단백질의 두부장이 제일 그거를 밸런스를 맞춰줍니다. 밸런스를. There is nothing better to provide the energy and the balance of protein, especially for those who are on a vegan diet, to make sure that you get plenty of protein that is necessary, and nothing that creates that balance better than the dubujang, as you have seen here. And tubu, of course, is a critical and essential protein matter with the plant-based diet. You're going to be, for the tasting, you will have the bugaks and the pan-roasted tofu with the muchim of the dry persimmon and the red cherry tomatoes and the pickled cucumbers, and a bit of side salad that you saw her prepare with the dubujang dressing. 그리고 포고버섯은 스님들의 고기입니다. 표고버섯, the mushrooms, is for practicing Buddhist monks and nuns, our meat. 꼭 비건 있는 사람, 비건. Please raise your hand if you Vegetarian. are vegetarian or vegan. 제가 베지터리언이나 비건인 분들한테 함께 음식 먹는 섭생을 조금 얘기를 할게요. Want to share a little bit about taking foods for people who are both vegan or vegetarian. 그냥 이런 생야채 먹고 에너지가 없는 걸 먹으면 다 이 속이 냉합니다. 냉병이 걸려요. If you were to eat only raw produce in its raw form, it is a raw ingredient, and over time you will disturb your digestive system and can create what is known as a cold disease. 꼭 소금, 간장, 된장 없으면 식초 또 우리 같으면 거기에 이제 장아찌 저장 음식을 꼭 곁들여서 이거를 함께 만들어줘야 내 안에서 이 장 운동할 때 골고루 이 안에서 섞여집니다. 그러지 않으면 이 야채라든가 이런 것이 몸에 들어가서
냉한 걸 해주면 그런 것이 요새 말하는 암 덩어리가 되는 거죠. 이제 그런 거를 이 몸 속을 장을 따뜻하게 하기 위해서는 발효 음식이 최고입니다. So if you don't have ready access to items such as doenjang or ganjang, make sure to utilize salt, vinegar, or preserved pickled items to combine with when eating the raw produce to create a more healthy environment for the digestive tract, to create internal heat, so that you do not call what in our current days, if you were to only eat raw form of the produce and create a cold internal structure, can lead to potentially even cancer. 저는 17살에 출가를 했기 때문에 출가하기 이전에는 엄마 밥과 가족들의 밥을 먹었습니다. 그런데 절에 와서는 출가를 하면서부터는 나에 상관없이 수행 음식이라 비건입니다. 그래서 지금까지 이 키에 이 몸무게를 지금 유지하고 있습니다. 50년 동안. So I was 17 years old when I entered the monastery and began a monastic life, and so and so prior to that, I of course have memory of growing up eating my mom's cooking as well as eating with the rest of the family. So I was not a vegan then, but since entering the monastery, I have been not necessarily eating whatever I want, but eating that is for the body, physical body, the spirit, and the mind. And thus, as you can see, I have maintained this form and shape and height and such for at least 50 years. 제가 이렇게 여러분과 함께 한 그거는 그냥 수영만 하면 산속에서 이렇게 있으면 됩니다. 그런데 넷플릭스를 통해서 세상 밖에 나왔을 때는 여러분과 함께 하는 메시지가 있습니다. 첫째는 온 지구를 살려야 하고, 두 번째는 환경 보호를 해야 합니다. 세 번째는 무생명을 살리고, 그렇게 하려면 내가 변화해야 한다. 저는 그러한 그 메시지를 여러분과 함께 하고 싶습니다. We must save the planet. We must protect the environment. 네. 마지막이 뭐였죠? 죄송합니다. Last. 네? 마지막. In order to create a better world, the world that we envision, in order to create a world where we are in fact protecting the environment and the earth, we first must change our ways. Of course, as I began earlier, if I were a Buddhist practitioner that did not cook, I would not be here sharing this time and space with you. However, because I am one that does cook and use my food and cooking as a way to connect and as part of my own continued practice, and by the way of Netflix Chef's Table, what I do, what I have been doing, has been broadcast and has been spread throughout the world. And as a result, I am able to travel and continue to share in this manner of practice. And my message is threefold. One, we must protect the planet and our earth. We must protect and care for our environment. And if we are to make any of those things happen and create the world that we are envisioning, we must first begin by the changes we find in ourselves. 생명체가 모두 생명체가 있는 건 유정무정물을 통해서 생명체가 있는 것은 유정물이요. 삶의 생명체는 있지만 정이 없는 것은 무정물입니다. 그래서 무정물과 유정물을 통해서 모두가 수행을 해야 합니다. 그래서 내가 온 곳을 알아야 대상을 같이 내 것으로 만듭니다. 내 것으로 만들고 난 다음에는 모두가 자유로운 거, 모든 가 비워집니다. 그 자유로워졌을 때에 나의 창조하는 마음과 창의력은 날마다 나타납니다. 그래서 오늘 밤 잘 때 에너지를 축적하는 게 아니라 모든 에너지를 완전히 소진을 시켜야 아침에 자고 일어나서 눈 뜨면은 새로운 에너지가 나한테 옵니다. 이제 그러한
힘과 에너지를 위해서 오늘 이 스탠포드 가든에서 여러분과 함께 사찰 음식을 통해서 내가 어떻게 변화해야 하는지 생명을 어떻게 유지하는지를 함께 공유했습니다. 장시간 내롭고 힘들었지만 함께 해줘서 너무 감사합니다. All life force, be they inanimate or animate beings, have energy and life force, and we must be able to continue to synergize together and become one. And in our short time together, it has been a real pleasure to be able to share through food how we can in fact look at our lives, our individual selves, and how we can change. And in the evenings, just like with all life force, it must replenish and go through the cycles. So when you go to bed at night, it's important that you deplete, not only let go of all greed and such, but really release all your energies, becoming really an empty vessel, so that when you sleep and in the morning, you rise with renewed energy. Otherwise, you cannot receive the new energy that must come in order to continue the cycle of life force. And with that, I thank you so much for being here and sharing this time together. 박수가 적어요. 다시 엄마. Let's try that again. 시작. 감사합니다. Thank you very much. 빨리 시식해서 맛있게. Dr. Everett for allowing this session to happen, and R&DE, Stanford Food Institute. And of course, thank you, Jeong Kwan Sunim and Miss Yoon as well, Miss Yoon Hee as well. We are so honored to be in your presence and hear your energy, hear your message, and feel your energy. See, I'm flustered already. I'm so excited. We have tastings set outside for you to all sample this amazing food that she has created. She's handmade all of it, and we've plated it for her. She made it this morning. A lot of the sauces they brought from Korea, as she said, her 5-year-old soy sauces, extracts, and such. So we hope that you enjoy, and you can exit this way. Thank you.